جبريل انتي هذا بغمو ما غتجيش والسلام منضم لينا نقدر نبداو شحال عندها اونجلي اصبر شحال عندهم ديال الوقت ديال الوقت عندها 20 دقيقه بس كثر 30 دقيقه خصها السميتها So, welcome everybody. We are going to begin this new session, and we are very happy to have with us Professor Karina Nascimento Cabrita from Portugal. Welcome. And she will present us the body solution for clinical immunology. It's the Society BD represented by Master Lab. So thank you for you, and you have the micro. I speak quite loud though, so I don't think I need a mic. I'm here to present the BD solutions for clinical immunology. My name is, as said, Karina Cabrita, and I'm a global product manager at BD. I apologize if some things are a bit basic, but I think it's good to have the background before I explain the rest. So this is the BD portfolio for immunology. As you can see, we have solutions from patient admission to the monitoring of the immune system. But today, I won't focus on all the products. I want to only to focus. Yes? I can hear it, but you can. Okay. Okay, don't worry. Okay, so sorry, I'm hearing the echo.
So as I was saying, I'm not going to focus in the food portfolio. I'm only going to focus in the PDOT kit, which is primary immunodeficiencies orientation tube. So if you want more information about portfolio, you can ask also our distributor or our colleagues from BD. So I just want to talk about primary immunodeficiencies today. So this is more or less the agenda of the presentation. I'm going to give a brief background on immunodeficiencies to help you understand why the Aeroflow, which is what I'm going to explain after, developed an Aeroflow algorithm for PID, especially the PDOT tube. Then I'm going to show you how the PDOT was used in a PID reference center in Belgium. And because it's fun and not to make the presentation so boring, I'm going to open the software that we have, and you're going to see real examples of the diagnosis of PID. Then we will finish with some take-home messages. So as you know, there are different types of immunodeficiencies. The primary immunodeficiencies, which is what we are going to talk about today, are inherited disorders caused by defects on over 500 genes, but immunophenotypically, with flow cytometry, what you see is that cells can be absent, decreased, or dysfunctional. This is actually updated because I found out that the publication was just released 10 days ago. And then secondary immunodeficiencies, which can sometimes be confused with primary deficiencies. They are acquired disorders of the immune system, and it can be, for example, HIV or bone marrow transplants. Okay. So the International Union of Immunology Societies, they publish a classification every 2 years, and there they classify 10 different phenotypical categories for PID. If we look more in details in these categories, around 70% of them concern inborn defects in the lymphoid system. This is important for the use of the PIDOT after. So what are the must-knowns of PID diagnosis now? So currently around 80 to 90% of the PID cases are assumed to be undiagnosed. The delayed diagnosis can cause severe health problems. And around 50% of the patients are diagnosed as adults. This is worldwide. There's publications about this. So there's some lack of awareness regarding this and regarding diagnosis. On average, the diagnosis after the first symptoms can take up to 5 years, and there's some publications that says that it can take up to 9 years. Each diagnosed patient will translate in annual savings to the healthcare system because the patient doesn't need to go to the hospital with severe complications like infections. The ER systems will not be overloaded with these patients because if we have a fast and efficient diagnosis, we will enable patients to have prophylactic treatments and avoid them to get those infections. It's also important to say that the genetic testing confirms diagnosis only in 25%. This is increasing, of course, because we are discovering more genes, but it's still a very few amount that can be fully diagnosed with genetic testing. So the ESID, they published working definitions for clinical diagnosis that can be applied when the genetic testings cannot be done. So here you can see, for example, the reduced in CD3, CD4 T cells, depending on the disease. You can see how the classification can guide you to a probable diagnosis. Okay. Okay, so just a very simplified diagnostic pathway for a patient with PID. So they have the first clinical presentations. When there's a suspicion of PID, then they look at the family history, and they start doing a lot of biological testing in which flow cytometry is in the line. It's not the first one, but it's in the line and before the genetic testing. Okay? I have to always go back and forth, sorry. So why is flow cytometry important in the diagnosis of PID? So as said, with flow cytometry, we can detect the defects in the lymphoid cells.
And as I showed you before, around 70% of all PID are affected, the lymphoid cells are affected. It can guide to further functional and genetic testings. If we know which population is affected, then we can decide which panel of genetic testing we can perform. It will help understanding the disease presentation and possible outcome, because if we know how the immune system is affected, we can probably give earlier treatments, which is the last one we could support the treatment decision. But of course, there are some pitfalls. Some people think the methodology is very complex. That might be limited reproducibility and limited standardization, and that the interpretation can be subjective from the expertise of the doctor. That's where Aeroflow entered. Sorry, I need to make a small. So the Aeroflow developed, standardized, and validated high-sensitive flow cytometric tests for the diagnosis and follow-up of different diseases. Okay. So who are them? Who knows Aeroflow here before? Someone? You know, of course. So this is a group founded in Europe. It was founded in 2006. Actually, Cytognos, the company where I came from before, we were involved with the Aeroflow group in the beginning. There's more than 20 research groups. They are currently in 9 different countries and 1 in South America and Brazil. And as you can see, with the diversity, they are country and disease agnostic. So they try to standardize tests for most of the, at least now, leukemia, lymphoma, and PID. Okay. So this is the flow chart that they created for hematological malignancies in 2012. As you can see, it's already 13 years ago. Here in green, you can see what is the suspicion. So according to the suspicion that they found, they developed a set of screening tubes which would help them to guide to further treatment. In this way, you don't have to go blind to perform the analysis. And according to the results, then you make more complex panel until you have the final result. Okay? This work that they did since from 2006 to 2012, so 6 years, it allows them to gain different knowledge on maturation pathway, activation pathway, differentiation of cells. So they, with that knowledge, they entered also in minimal residual disease testing, and most recently in primary immunodeficiencies, because they saw that there was a lack of standardization there. And now they are working in immune monitoring tubes, which go already for 12 and 14 colors. This is not developed yet, so now we are in this stage. So similarity with the hematology algorithm, here you can see that according to the suspicion, there's a full algorithm for the probable diagnosis for flow cytometry using the Aeroflow algorithm. So if there's a suspicion of PID, you can see here the symptoms, then you can perform the P-dot tube, and then according to the results, you can then perform other tubes. You can go here, or if it's a T cells, or you can even go here to the IgH isotypes and pre-germinal center, post-germinal center. So it really depends on the results. But then if you have a suspicion of PID, you already have to perform both tubes together. The same if you have a suspicion of SCID, you perform P-dot and the SCID tube together to have the best results. So what did they standardize? Everything. They standardized. This is a full process of flow cytometry. So you have pre-analytical phase sample collection until the final reporting. So they developed steps for the standardization in each of the phases. Okay? I'm not going to enter in detail in all of the steps, but I want to focus on some that I think they are really important. Okay, so this is the panel design for the P-dot. You can detect with 8 colors and 12 antibodies more than 20 leukocyte subpopulations.
At this moment, it's around 27 that appear in the software. So here you can see they also developed some visual images where you can see the T cells, B cells, and NK cells separated. And here you can see the maturation, pregerminal center, switch and unswitched cells. In the T cell compartment, CD8, CD4, and then in the maturation stages, naive, transitional, and effector cells for CD8 and CD4. They also standardized the way to identify the populations. So each of the 27 subsets, they define how they should be identified. For example, naive CD4, they are CD4, CD27 positive, CD45 are A positive. So they define for each of the populations which is the phenotype that should be used to identify those cells. So another standardization. Why did they do this? Because they wanted to create an Aeroflow PID database. This database allows you to get the knowledge of Aeroflow in your own laboratory. So how did they build this database? They had 250 samples from normal healthy donors from 14 different age groups. And they stained it with the PDOT panel, and they followed the full Aeroflow SOPs, so completely standardized, and they performed manual analysis of all the populations of interest using the table that I showed you before. They then created a population library with numeric and immunophenotypic reference values for the 14 different age groups. They then performed the database validation, comparing the manual gating that they were doing following the table that we showed before with automatic analysis. As you know, everything is going AI now, everything is automatic now, so they validated this with 99 genetically defined PID. So how does the database work? So if you're familiar with flow cytometry, after running the patient sample in the cytometer, you obtain a raw file which is not analyzed. You run into a software called the InfiniSite, which is what we have, and it automatically identifies all the populations. Each color is one of the populations I showed you before. Then, of course, because everything, it's still a diagnosis, so we cannot trust blindly in any automatic tool. So a user needs to review and confirm that the results are correct, and then an automatic report is created in different languages. So in case you want to use it in French, you can also put it in French, and it has the patient data compared with the reference data, and also some comments on advice of what populations are affected or not. It does not tell you which immunodeficient it is. So you have to go to the ACID guidelines that I showed you before, and according to if the cells are increased or decreased or absent, then you can take your conclusion, okay? So this is a visual example of the age-related reference value. As I told you, it's 250 healthy donors, 14 age groups, and starts with cord blood. It has newborn, but it also goes until adulthood. As I told you, it's more than 50% of the patients, they are diagnosed in adulthood. So this is also very important. But as you can see here, the age groups are more divided because there's a lot of difference in young age. So it's important to compare with the correct age group to have the best results. They also standardized a tool for interpretation. In this case, it's called a reference APS, but the lines here are the reference database, and the dots in colors are our patient sample. So if, for example, here, if you look at the newborn, the dispersion of all the populations is more or less the same. It's 1 week old. But if we look at the B cells in the maturation, you have cells in the pregerminal center, but we don't have cells in switch and unswitched cells, okay? If we go to the infant who is already 6 months old, you can see that the population is already present here.
But then if you go to the different known mutations, you can see, for example, different mutations in RAG2 can give different results in immunophenotype. So it's important to have this comparison, and it's also very visual to anyone that is starting with flow cytometry. So as I said, all the steps are standardized. Aeroflow has published different guides that you can find in their websites, which is here, aeroflow.org. Okay. And then the final data analysis and reporting is done in the InfiniSight software, which you can ask information for BD. So again, why did I told you all of this about standardization? Because if every step is standardized, we can say that the alterations are really intrinsic of the sample. It's problem of the sample. It's not the operator. It's not the technique. It's not any external factor. It's the sample that's giving the results. Okay? So if we achieve consistent results and we generate comparable data, we can easily transfer the knowledge between centers, which is what Aeroflow did, giving the databases. Okay? So I don't want to enter in detail in the complete workflow, but basically I want to say that since the sample is received until we get the final report, this process only takes 2 hours. Okay? So compared with different techniques, this is a really fast process. It doesn't give you the final diagnosis because this needs to be done by genetics. But it gives you the results and gives you an orientation on what is the probable diagnosis for PID. So if you have this set up in your laboratory, it only takes 2 hours. So now I want to say about how the PDOT was validated in a PID reference center in Belgium. Okay, you can see here that they used 434 patients. And what they did was they did some basic immunological screening. And also they used the PIDOT according to the Aeroflow SOPs. And their objective was to see what was the parameter that was most discriminative to say if it was a PID or not a PID compared with reference controls. As you can see here in the overall predictive score that they published, you can see that, for example, Ig levels are very important. Switch and unswitched cells here are very important for distinguish memory cells. So their findings confirm that the PDOT was a powerful tool for the diagnostic screening. So this publication is available. It was published in 2022, and you can see what is the predictive score that they published. I would like now to show you some examples, and I would like some participation. So I will show you just the analysis. I did it already before. I would just like you to look at the samples and see if you can see if there's an issue or not, looking at the graphs that I showed you before, and then we will have a look at the report. I did it in French, so if someone doesn't understand French, I'm sorry. So this is the software that the people need to use. I forgot to mention that the reference values is absolute count and also frequency, because absolute counts are very important. So you're going to see that in the diagrams. Okay, so here you can see the different plots that I was showing you before. So this is a file that was automatically analyzed, okay? And I just confirmed that the gates were done correctly. And this is the final result, okay? It took me around 10 minutes, probably. So just with what I showed you before, do you see something different or some population that's missing?
sorry, this is the B cells, pre-germinal, a switch, unswitch. These are the T cells, okay? And here is the maturation for the CD4. This is CD4, this is CD8. Yeah, and here you can see the maturation stages. We see that there's no population really missing. But of course, this is only visual. It's just to give you a fast alert. What we want to see is the report. I'm going to put it bigger so that you see. So this is an automatic report that was generated by Infinisight. This is very similar to an hemogram that you can find when you do your own analysis. And here you can see, for example, NK cells, they are decreased. But when you compare with the reference ranges, it's not really that different. Eosinophils, it's the same, but it's in the frequency. It's not the absolute count. It's just a bit increased, okay? So I'm not a doctor, so you as a doctor have to decide if these differences are enough to perform more testing or not, okay? And then there's some commentaries about if the cells are normal or not normal. For example, here, the software decided to really clarify that NK cells were decreased. You can always add more comments, okay? For if you think it's necessary to add it for your, I'm not going to read in French because I understand it, but I'm not confident enough to read it. So here you can just add the comments that you think it's necessary for the doctor, okay? I'm going to open a new case now. So what do you think now? Do you see something that shouldn't? Okay, switch, exactly. So this is a patient that's 13 years old. You can see there in the title, the white blood count also, okay? And it's a CVID patient, okay? In the end, the confirmation, genetic confirmation, okay? And as you can see here, compared to with what I showed you before, there's definitely two populations missing or decreased. They are not really fully missing, okay? So now you want to see the report, of course, and the report, I'm going to go back. And here is exactly what you saw in the images. Post-terminal center, switch and unswitch. It's really decreased compared with the reference ranges. We always have to put the correct age, okay? Because in the software, I did it before, and then I can run one if you want. In the software, you always have to specify the age so that it compares with the correct reference ranges. And you always have to put the white blood count. You can use other methodologies. You can use the same sample to count, but you always have to have this information so that you have the absolute counts there. So double platform. Do you want to see more examples? Okay. So this one is a 6 months old baby. So what do you think about this one? And B cells, there's missing also. Yeah. So you can see that because we have everything standardized, if something is missing, we very quickly can see it in the reference plots. So you see there's populations missing here, there's population missing here, there's no T cells at all, okay? And of course, the plots here are empty for the T cells, okay? If we go to the report, you have the same. So
here, because there's no population, so it doesn't compare, it doesn't warn you, but in the parent population, it tells you it doesn't have naive cells. It tells you it doesn't have CD8 cells. And then here, if we go to the report, you can see it tells you where they see that's normal. The absolute count for monocytes, for example, is normal, but also it says which cells are missing. And you can add here your comments then for the doctor. I think I only have one more. No, I have two more. So this was a SCID patient. Okay, so as I told you, PID is not only children. This is a 52 years old when it was diagnosed. It was diagnosed with a SID, okay? And you can see here the same. You can see where are the populations missing. The populations of CD4s are missing, okay? So if we go to the report, but again, also, not only these populations. Here you can see also there's a decrease, okay? But you don't know the value. What matters here is always the values so that you can use the classifications from so if we go here, we see that the full sample is affected. It's not all the populations, that the 27 populations, almost all of them are affected. Almost all of them are decreased compared with the reference range that was used. Okay? Okay, salam. And then the last one, it's 2 months old. I need to finish? I'm good? I'm good. Okay. Okay, so this is the last one. It's a 2 months old baby. And here you can see again, there's populations missing in the B cells and the CD8 compartment and CD4 compartment, okay? This was, this baby was diagnosed also with a SCID, okay? Yeah? It's a last. I just have one slide to finish and it's, okay. So my take-home message for you is that the PDOT is a BD solution for clinical immunology. It's ultra-sensitive testing with the capability of analysis of millions of cells. So what we saw there in the files were 1 million events. It is end-to-end standardization using physician-developed protocols and ready-to-use panel with clinical utility. And we have integrated reproducible automated analysis and reporting using clinical expert databases. The methodology is fast. It was based on the scientific validation of the Euroflow consortium, and it can be used as a screening in any laboratory before sending it to a reference center for a full diagnosis. And thank you. Sorry if I went too far. He's waiting for us. So we are going to leave the question after the second presentation. And we will have to ask you some question. شكرا للمحاضرة كارين لهذا العرض. سنترك الأسئلة بعد المحاضرة، ولأننا كان هناك خلط بالنسبة لنا، فكان الأولى أن نبدأ بالأستاذ تحيات. أستاذ تحيات هو أستاذ علم مناعة بالجزائر، الذي تفضل مشكورا بقبول هذا العرض
رغم التزاماته الكثيرة. أستاذ تحيات. Il est connecté. الأستاذ عز الدين من فضلك شغل الكاميرا. أستاذ تحيات، نشكرك لحضورك معنا. أستاذ تحيات أستاذ علم مناعة بجامعة بالمستشفى الجامعي رويبة، وبالكلية جامعة الجزائر لعلوم الصحة. أستاذي تفضل مشكورا، لك الكلمة. أولا أقدم بشكر خالص للمنظمة وعلى اسم الأستاذ تصفيحة ولأعضاء الرابطة العربية البحث بخصوص مساهمة عدد الخلايا في مناعة الطبيعية والحديث عن تجارب الجزائر. للأسف ليس بمقدوري يعني الحدوث بالتحدث باللغة العربية في المقال، وسيكون اللقاء باللغة الفرنسية، وسيكون تكون الشرائح باللغة الإنجليزية لتمكين قدر المستطاع الحضور من متابعة اللقاء. Voilà, donc je remercie encore une fois le comité d'organisation pour cette aimable invitation. Je suis ici aujourd'hui pour parler de la contribution de la spirométrie de flux dans le diagnostic des erreurs innées de l'immunité et pour vous parler plus particulièrement de l'expérience algérienne. Je ne sais pas combien j'ai fait exactement de temps, est-ce que c'est 30 minutes ou un peu plus ou un peu plus. أستاذ لك ما بين 20 و 30 دقيقة. شكرا. Comme vous le savez, les erreurs innées de l'immunité constituent un ensemble complexe d'environ 600 désordres monogéniques classés en 10 tables différentes selon la toute dernière classification des erreurs innées de l'immunité parue dans le Journal of Human Immunity. Jusque-là, quelques jours, elle a été publiée sur deux formes, la forme classique et la forme de classification phénotypique. Donc, vous imaginez bien que, à un ensemble aussi complexe, il est très difficile d'adresser l'ensemble des anomalies en utilisant la clinique et les examens biologiques visuels uniquement. Dans le même temps, l'avènement des techniques de séquençage de haut débit, dont je vous entendu tout à l'heure, a permis, certes, une avancée spectaculaire en matière de compréhension et d'analyse et d'exploration et de diagnostic des erreurs innées de l'immunité, mais il n'en demeure pas moins quand même que les techniques de NGS, même avec l'exemple, voire même le génome séquencé, ne permettent pas d'identifier l'anomalie moléculaire. Elle arrive à identifier l'anomalie moléculaire dans environ 30% des cas. Il reste quand même 40% des cas où le diagnostic reste difficile à poser. Et c'est justement dans ces contextes-là que la
Les résultats du NGS, dans certains cas, il y a que l'algorithme qui doit révéler des anomalies, on va dire, quantitatives ou fonctionnelles du système immunitaire avec un NGS non complet. En même temps, dans notre contexte, dans le monde là, il est très difficile. Il y a beaucoup de contraintes liées à la mise en place des plateformes NGS, des contraintes entre autres économiques. L'intérêt de ce sera donc, beaucoup de travaux se sont intéressés à établir, si vous voulez, l'utilité et l'intérêt clinique de la cytométrie de flux dans le diagnostic des erreurs aînées de l'immunité. Il y a aussi des études de notre région, de la région A, une étude égyptienne, entre autres, et une autre étude qui est celle de l'hôpital de Biol, l'université algérienne des sciences de la santé, une étude qui a été publiée récemment en 2024 et je viens aujourd'hui présenter l'essentiel des résultats. Dans cette étude, il était question de donner un petit peu l'image globale de l'utilisation de la cytométrie de flux dans le diagnostic des erreurs aînées de l'immunité et surtout donner une démarche stratifiée, codifiée, basée sur la cytométrie de flux et qui s'adapte aux différents scénarios cliniques. Il est aussi question, donc, durant ce talk, de vous donner quelles sont les erreurs aînées de l'immunité qu'on peut diagnostiquer en faisant quelles sont celles pour lesquelles la cytométrie de flux elle est utile, mais il faut quand même une clinique. Et avant cela, je voudrais vous donner notre approche pour diagnostiquer les erreurs aînées de l'immunité. C'est une approche qui est bien modifiée en Afrique. On commence par évoquer un déficit immunitaire phénotypique et dans le même temps éliminer un déficit immunitaire secondaire. Et puis, une fois qu'on est évoqué un déficit immunitaire, on va avec l'examen de première intention qui se prend un peu plus une numération pour maison G, A, M et E, avec parfois le besoin de classique et sorologie maximale, auquel on va ajouter auquel on va ajouter la numération TB1K, qui de plus en plus devient un examen de première intention, et on va le voir par la suite. Surtout dans le contexte des militaires combinés. En fonction du tableau clinique et des examens donc, de première intention, la se poursuit avec des examens de deuxième intention, beaucoup plus sophistiqués, précis, et qui sont essentiellement pratiqués par ces comités. Et puis on termine avec les types qui peut être soit un séquençage single ciblé, ou alors une technique NGS examen. Donc, vous voyez, la cytométrie de flux, comme je l'ai déjà dit, occupe une place centrale dans l'exploration des erreurs aînées de l'immunité. Et elle permet, si vous voulez, de faire un lien entre la clinique et les premières explorations et la génétique. Donc, elle peut parfois dispenser même les génétiques et de réduire le champ des possibilités quant à gène A séquencé. Et, en aval, elle permet aussi de confirmer certains variants lorsqu'ils sont identifiés par le NGS, puisque, comme vous savez, on identifie des variants, certains ne sont pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut faire par cytométrie en flux lorsqu'il s'agit d'exploration, d'explorer des erreurs aînées de l'unité? On peut faire un clonage lymphocytaire. Le clonage lymphocytaire signifie analyser des populations lymphocytaires en utilisant des marqueurs spécifiques. Le phénotypage lymphocytaire est basique, telle qu'une analyse, une numération TB1K, mais peut être poussée en utilisant peu de marqueurs. On vient de juste de voir une méthode qui utilise
deux marqueurs et deux couleurs qui permettent d'analyser un nombre de populations lymphocytes. On peut utiliser également la spirométrie de flux pour cibler une protéine spécifique à la surface de la cellule ou à l'intérieur du cytoplasme. Il peut s'agir des molécules H2, le HADTF ou la protéine BTK. On peut également, par spirométrie de flux, effectuer une analyse fonctionnelle. Et là, on peut faire un tas de tests fonctionnels aussi bien sur les lymphocytes que sur les lymphocytes. Donc, on peut dire, on commence par le phénotype lymphocytaire. Ce dernier peut être simple, une simple numération bien claire en utilisant les marqueurs des cellules, le CD3, le 4, 8 et le ainsi que le CD56. Mais on peut également utiliser plus de marqueurs, tels que le CD4A et le CD4RO, pour analyser les CD4 naïfs et mémoire. Les naïfs sont CD4A. Alors que les T sont des quatre cellules de mémoire sont positifs avec le CTR. Bien sûr, il y a d'autres populations, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Actuellement, dans notre laboratoire, on utilise un panel anticouleur pour analyser les LT naïfs et mémoire. Et on va faire les marqueurs de lignée de voilà, ici, par exemple, vous voyez, d'abord, on va faire un gating sur les caractéristiques, puis on va regarder sur les 4 et sur le 8 l'expression des marqueurs RA, CD25RA et CCA7, ce qui permet tout de suite d'analyser les LT naïfs et les LT mémoire. Ici, vous voyez, cette attention, c'est un adolescent qui est tout à fait simple. Il y a une proportion très importante de LT naïfs, aussi bien au sein des lymphocytes et des lymphocytes. Donc, mais dans certains cas, vous allez voir ensuite les LT naïfs peuvent faire des progrès une combinaison. On peut également utiliser le CD31 pour cibler les recent jeunes. C'est une population de LT naïfs très jeunes qui vient tout juste de sortir du thymus. Et dans ce cas-là, les RTE constituent un marqueur fidèle du output chimique. On peut également utiliser le CD127 et le CD25 pour analyser les LT régulateurs. On peut également utiliser le TCR alpha, bêta et gamma delta et les marqueurs de lignée 3, 4 et 8 pour identifier les lymphocytes alpha, bêta double négatifs, notamment dans le cadre de suspicion d'un ALPS, un prolifératif de l'immunité. Et on peut également utiliser les récepteurs de chimioquine, à savoir le CXCR3 et le CCR6, pour analyser les différents types de LTCD4 mémoire. Les TH1, par exemple, en plus du fait qu'elle exprime le CD45RO, exprime également le CXCR3 avec une négativité du CCR6, alors que les lymphocytes TH17 n'expriment pas le CXCR3, mais expriment le CCR6. Quant au TH2, ils sont double négatifs pour le CXCR3 et le CCR6, et ils expriment le CCR4. Donc ici, vous pouvez voir que c'est juste de faire un gating sur les lymphocytes CD4, d'identifier les lymphocytes CD4 mémoire. Ensuite, sur un plot biparamétrique avec le CXCR3 et le CCR6, on peut identifier facilement les TH1, les TH17 et les TH2. Et vous allez voir que c'est très important, notamment l'analyse des TH17 dans certains contextes cliniques. On peut faire aussi la même chose pour les lymphocytes B. Et on va donc analyser les lymphocytes B naïfs et mémoire sur la base d'expression du CD27. Les lymphocytes B mémoire expriment le CD27. Et on a deux types de LB mémoire. Les mémoires qui ont switché, qui ont perdu l'expression de l'EGD. Et les lymphocytes B mémoire qui n'ont pas switché, qui gardent l'expression de l'EGD. On peut également utiliser les marqueurs CD38 et CD24 pour identifier les LB transitionnels qui expriment fortement ces deux marqueurs. Et on peut également utiliser le CD21 et le CD38 pour identifier cette sous-population de lymphocytes B qu'on appelle les CD21 low, et qui est souvent élevé chez les patients présentant un déficit immunitaire avec des manifestations de décimmunité. Comme je l'ai dit, comme j'ai annoncé au début de cet exposé, on peut utiliser la cytométrie au flux également pour effectuer sur les lymphocytes, on peut étudier toute la séquence de
l'activation et des fonctions électrices de lymphocytes, à savoir leur activation, l'élévation, le stand de sécurité. Donc tout ça constitue. Dans les cellules Bunker, on pratique régulièrement le test d'énervation avec les 60 marqueurs CD107 après l'activation du cellules Bunker. Sur les monocytes, on peut faire le test de phosphorylation du SAP. Et sur les neutrophils, on fait habituellement le test au DHA. Donc, on vous cite ici que les examens usuels qu'on utilise pour l'exploration des erreurs aînées de l'immunité. D'après notre expérience, la cytométrie de flux s'avère très contributive et très utile et très helpful pour le diagnostic d'environ 3 quarts, 70% des cas d'erreurs aînées de l'immunité. Ça veut dire pour faire ça. Dans notre laboratoire, 77% des cas de déficit immunitaire qui ont été diagnostiqués grâce à la cytométrie de flux. Dans ce cas-là, la cytométrie de flux a soit permis un diagnostic directement, soit représente à peu près 15% des cas, et donc tout le reste n'avait pas permis de poser un diagnostic moléculaire, mais au moins orienté vers une catégorie ou une sous-catégorie particulière d'erreurs aînées de l'immunité et le diagnostic a été effectué par la chimie. Donc, ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que dans 70% des cas, la cytométrie a été utile, et dans 15% des cas, les erreurs définitives sans même avoir recours à la génétique. Bien sûr, les examens de cytométrie à effectuer vont dépendre du contexte clinique, et nous avons identifié dans notre papier deux principaux scénarios. On va dire un scénario, le tableau clinique qui n'est pas spécifique. C'est un tableau de déficit immunitaire, humoral et confiné. Dans ce cas-là, on va commencer par un dosage pondéral des immunoglobulines, une numération sanguine et une numération TB1K. En fonction des résultats du TB1K, nous allons procéder avec une détail plus détaillé des représentations T et B. Et un deuxième scénario où le tableau clinique est assez évocateur, avec des signes spécifiques qui vous permettent de vous orienter vers une liste particulière, par exemple celle d'un syndrome d'hyperégie, celle d'un hématoseptique chronique, celle d'une candidose cutanémeuse chronique. Dans ce cas-là, il faut aller droit au but avec des tests spécifiques qui permettent de poser le diagnostic positif. Donc, ici, si le temps me le permet, je vais essayer de parler de 6 différents scénarios, et on va voir que les tests de cytométrie vont être différents en fonction du contexte et du tableau clinique. Par exemple, si j'ai en face un patient qui présente des infections sévères, qui commence très tôt avec un retard de croissance et une diarrhée chronique, une infection virale, une infection continue, à ce moment-là, je suis devant un tableau de déficit immunitaire combiné. Et là, l'exploration va commencer par une numération TB1K, dosage pondéral d'immunoglobulines chez des nourrissons de plus de 3 mois, et bien sûr, la numération TB1K qui devient ici un examen de première ligne. Devant des lymphocytes absents ou quasi nuls, en tout cas à 300 éléments par millilitre, je vais devoir évoquer un déficit immunitaire combiné sévère, bien sûr, en dehors d'autres étiologies qui peuvent entraîner une sévère lymphopénie telle qu'un syndrome d'infection lymphagique. Donc, des lymphocytes T quasi nuls orientent vers un SCID. À ce moment-là, il suffit juste de regarder les lymphocytes B et les cellules NK pour typer votre SCID. Est-ce que c'est un D-, B+, un D-, ou D-, B-. Donc, il y a différentes possibilités. Si par exemple, vous avez un SCID avec des LT absents, des cellules NK absentes et des lymphocytes B qui sont présents, faites un garçon fait un SCID D-, B+, un D-, et l'exploration se poursuit avec l'étude d'expression de la protéine gamma commune à la surface des lymphocytes B, le CD132. Ici, comme vous pouvez voir, c'est un patient qui a un déficit en CD138, chaîne de marque. Et dans certains cas, les skids, c'est un petit peu comme chaque fois, dans la vraie vie, les choses ne sont pas tout le temps grises ou blanches. On a souvent des cas de skids classiques avec des lymphocytes T absents, qui ne posent aucun problème diagnostique. Mais parfois, on a des skids dits atypiques et qui gardent un certain nombre de lymphocytes T, aussi bien CD4 que CD8, et pour lesquels il va falloir aller plus dans le détail et surtout analyser les LP naïfs et même les skids atypiques. Souvent, même s'ils sont accompagnés de lymphocytes T, CD4 et CD8, ils sont surtout définis ou caractérisés par une absence quasi totale de LT naïfs
rappelons-le, les LT naïfs, c'est bien syndical que le CDV, normalement, double exprime le CD45A et le CCR7. Ici, vous voyez un jeune nourrisson de 4 mois qui n'a quasiment pas de LT naïf, ni CDK, ni CDV, bien que sur la formule, on peut noter que c'est un garçon qui a une lymphocytose. Donc, c'est souvent le cas dans le syndrome domaine qui, malgré un taux de lymphocyte normal, présente une quasi-absence de LT naïf. Et ceci s'explique par le fait que ce sont quelques lymphocytes qui ont pu être générés dans le thymus. Du fait que la mutation sur le gène SKID n'était pas complète, l'hypomorphique laisse un certain taux résiduel de l'activité de la protéine, ce qui permet de générer quelques lymphocytes le plus souvent autoréactifs. Ces lymphocytes autoréactifs puissants en périphérie vont s'attaquer aux différents organes dans la peau, les rétrodermies par exemple ici, et ils vont donner artificiellement un taux de lymphocytes périphériques normal. Et à ce moment-là, si vous utilisez l'expression du PCR, vous allez voir qu'il y aura quelques plans qui vont être représentés et la majorité sont absents. Il existe aussi d'autres formes de skid atypiques appelées liquid skid, notamment les hypomorphic VDG recombination defects, c'est-à-dire des liquid skid qui sont dus à des mutations des gènes RAC1 et RAC2, le plus souvent, qui sont réellement fréquents dans notre région. Donc, les hypomorphic VDG recombination defects sont plus difficiles à diagnostiquer, ils peuvent même être diagnostiqués à l'âge adulte. Et du fait que la mutation elle est hypomorphique, elle permet une certaine maturation de lymphocytes et le taux de lymphocytes naïfs, il peut être même quasi normal dans certains cas. Et là, pour ce genre de hypomorphic VDG recombination defect, il va falloir utiliser des marqueurs plus résolutifs et plus spécifiques, notamment les mate cells ou les mucosal associated invariant T cells qui utilisent régulièrement, le plus souvent, le TCR V-alpha 7.2. Donc, c'est la région variable du TCR que ces cellules utilisent le plus souvent. Et vous allez voir que chez les patients avec un hypomorphic VDG recombination defect, les cellules MACEL sont souvent absentes. Si vous avez un contrôle qui exprime normalement les MACEL, alors que dans les cas de RAC2 et déficiency, par exemple, ce sont deux frères et sœurs au sein d'une même famille qui ont été diagnostiqués à l'âge adulte et vous pouvez voir qu'ils n'ont quasiment pas de MACEL. Donc, le TCRV alpha 7.2 et les CD161 peuvent être d'excellents marqueurs pour les formes morphiques de RAC1 et RAC2. Donc, à côté des skids classiques et des skids atypiques, vous avez aussi les autres déficits militaires combinés, ce qu'on a l'habitude d'appeler les combined combined deficiencies. Dans ce cas, la lymphopénie est pas si profonde que ça, et il va falloir forcément aller avec des marqueurs plus résolutifs. Le fameux tube où on analyse les faits naïfs et mémoire, puisque, rappelons-le, selon les critères de l'ESID, pour obtenir un déficit militaire combiné, en plus de la clinique, il va falloir ne pas se contenter d'une simple lymphopénie. Il va falloir identifier soit une diminution des LT naïfs, soit une expansion des LT gamma delta, soit une réduction importante de la prolifération lymphocytaire. Les tests de prolifération lymphocytaire sont très difficiles et très contraignants. Donc à ce moment-là, on utilise souvent ce panel pour rechercher une diminution des naïfs. La diminution des naïfs dans les déficits militaires combinés en Algérie, elle est quasi constante dans les déficits militaires combinés. Vous pouvez voir que plus de 90% des déficits militaires combinés s'accompagnent d'une diminution des LT naïfs. Donc il ne faut pas hésiter de pratiquer ce tube quand vous analysez les LT naïfs uniquement en déficit militaire combinés. D'où l'intérêt, parfois, quand on suspecte un déficit militaire combiné, d'aller directement faire un tube pour vous inclure le CD45A. C'est un petit peu l'idée depuis d'autres qui utilisent le CD45A pour ne pas passer à une diminution des LT naïfs. Et rappelons-le, pour le taux global des lymphocytes de corps. Et ce qui permet de. Donc, rajouter le cancer A dans le contexte en cas de solution de déficit militaire combiné, comme un marqueur de première ligne, est aussi intéressant. Donc, parmi les déficits militaires combinés les plus fréquents, en Algérie et je crois aussi au Maroc, c'est le déficit potentiel 2. Dans notre expérience, elle représente à peu près 20% des déficits de l'ensemble des déficits combinés diagnostiqués dans notre laboratoire. Et c'est un diagnostic qu'on évoque surtout devant les lymphopies CD4
l'hypoglycémie, il est fait attention. Dans certains cas, les patients avec un déficit de matière peuvent avoir un taux d'hémoglobine normal, voire même un taux de lymphocyte CD4 normal, ça fait plus des cas. Donc là, il faut faire attention. Le bidon est un excellent tube, mais on peut imaginer une variante de ce tube-là pour la faire possible. Aussi, le deuxième scénario, c'est celui d'un déficit immunitaire humoral. Vous avez plutôt des infections bactériennes, sinon pulmonaires, là, il faut commencer par doser les immunoglobulines, puisque la caractéristique principale du déficit immunitaire humoraux, c'est un défaut de production d'anticorps. Le défaut de production d'anticorps peut être total dans les agamètes globuliniques qui s'accompagnent aussi d'un taux de lymphocyte B effondré, comme il peut être dans certains cas très subtil. Par exemple, une diminution concomitante des IgG et des IgA dans le syndrome hyperégien et le BICB, voire une simple diminution des IgA dans le déficit liquide en IgA. Et parfois, on a un taux d'hémoglobine dans les dents, malgré un déficit liquide en super IgG ou en IgG spécifique. Là, donc, ce qu'il faut faire pour une situation de déficit immunitaire humoral, il va falloir commencer par doser les immunoglobulines. Si on trouve un gamma ou une hypogamma, c'est bon, on va continuer notre exploration. Si on ne trouve rien, et qu'on est sûr que quand même les patients ont beaucoup d'infections bactériennes qui vont fortement continuer en besoin de traitement, de plus de 4 ans, en faisant des sporages de vaccinage chez les enfants de plus de 2 ans, dont met en évidence un défaut de production d'anticorps qui soit sévère ou moins sévère, il va falloir continuer l'exploration avec une numération TB1 qui va regarder surtout les lymphocytes B, mais aussi les lymphocytes T. On ne peut pas parler d'un déficit immunitaire humoral si on a une sévère lymphophilité. Les T soit dans les normes, soit un taux de lymphocyte B qui est sévèrement diminué, avec une hémoglobinurie au niveau d'une hémoglobinurie. Il va falloir, donc, dans un forme dynamique, c'est cette relation. On peut identifier grâce à l'utilisation de la protéine médicale au sein des monstres. Mais le plus souvent, quand on évoque un déficit immunitaire humoral, on a un taux de lymphocyte B qui est souvent normal, même s'il est diminué, mais peut-être supérieur à 2%. Dans ce cas-là, il va falloir aller, comme pour les lymphocytes B, avec un phénotypage plus approfondi et étudier les lymphocytes B naïfs et mémoire. Par exemple, si on prend l'exemple du DCD, les anomalies les plus fréquemment retrouvées, c'est la diminution des LB mémoire, aussi bien switché que non switché. Et l'expansion des lymphocytes B21. Après notre expérience, on a décidé, on a 30% des patients qui ont un symptôme de DCD qui ont des LB mémoire diminuées, on a 23% qui ont une expansion des lymphocytes B transitionnels et 28% des LB CD21. Rappelons-le, ce sont des lymphocytes B qui sont associés à des manifestations auto-immunes. En fait, il est très spécifique, qui permet aussi d'évoquer un syndrome hyperrégieux, c'est celui où les patients présentent des abcès récurrents, des infections pulmonaires récurrentes, avec une candidose hypermuqueuse et un eczéma associé sur plan biologique et hyperrégieux. C'est souvent un déficit, c'est souvent des mutations avec effet dominant sur le gène FAS3 qui sont à l'origine de ce tableau, mais dans certains cas, il s'agit d'une forme de spécifique. Des mutations sur des gènes qui tournent autour du SAP3, soit les récepteurs de l'IL6, soit les facteurs de transcription qui permettent l'expression de SAP3, la protéine zinc 9% qui a rentré. Donc, ce sont des formes qui sont des copies, si vous voulez, du syndrome de Jones. Et donc, toutes ces formes-là, la caractéristique commune, c'est un problème de l'immunité de l'FC. Il y a un défaut de l'immunité de l'FC qu'il va falloir dénicher ou mettre en évidence. Et avant d'aller à ça, il y a des moyens plus simples pour vous orienter vers ce diagnostic, à savoir le scoring system pour le syndrome hyperrégieux. Si vous avez un score supérieur à 40, vous avez une meilleure probabilité, une plus grande probabilité pour le diagnostic. Et avant d'aller vers un syndrome hyperrégieux, on va éliminer d'autres disciplinaires, notamment tels que le déficit endocrine et le syndrome de l'histoire-average chez le déficit en RPCMB. Mais l'ensemble de ces déficits-là s'accompagne le plus souvent d'une lymphopénie avec une diminution des naïfs et des allergies alimentaires. Donc, rappelons-le, dans le syndrome hyperrégieux classique, il n'y a ni lymphopénie, ni diminution des naïfs, ni allergie alimentaire. Donc, si on a un sport avec pas de lymphopénie, pas de diminution des naïfs,
on s'oriente vers un certain nombre de périodieux. Et le diagnostic positif sera posé notamment par la mise en évidence d'une immunité TH17 avérée. Donc, si vous voulez, tableau clinique vous présente un certain nombre de périodieux. On va d'abord regarder le score NIH, éliminer un déficit immunitaire combiné avec une hyperrégieux, puis aller vers l'exploration des lymphocytes TH17 et un test de phosphorylation. L'exploration des lymphocytes TH17 peut être très simple. On a des expressions des récepteurs de cytokines, le CXCR3 et le CCR6. Rappelons-le, les lymphocytes TH17 culturent le CCR6 et sont négatifs pour le CXCR3. Si on a un rapport avec les lymphocytes TH17, on est plus rassuré, on est presque sûr. On peut faire également le test de production de l'IL-17, qui est un test fonctionnel, mais plus, on va dire, une meilleure valeur positive que les analyses de lymphocytes TH17. Et on peut également faire le test de phosphorylation de l'IL-17, qui, le plus souvent, dans n'importe quel cas, est défectueux. Donc, avoir un test de n'est pas synonyme de déficit en phase 3, puisque même le déficit en déficit en 341, en déficit en peuvent s'accompagner d'un test de phosphorylation du stade 3 défectueux. Même qu'un test de phosphorylation du stade 3 normal n'élimine pas un déficit en phase 3, puisque la médecine a le droit d'être localisée sur d'autres territoires, notamment pour le domaine qui se lie à l'ADN. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais au moins 5 minutes pour dérouler un petit peu les autres scénarios cliniques, notamment celui d'un patient qui présente des abcès récurrents qui évoquent un déficit en cellules phagocytaires. On commence par l'énumération scientifique pour s'assurer qu'il n'y a pas de neutropénie, et c'est le cas. On peut explorer deux déficits fonctionnels des neutrophiles, à savoir le LAC, qui est un déficit en cellules, ou alors la granulomatose toxique chronique qui est dû à un déficit en complexe, il y a un dépôt fonctionnel du complexe moléculaire associé. Ce sont deux pathologies différentes avec deux contextes cliniques complètement distincts. Pour le LAP 1, il suffit juste d'analyser les cellules subites sur le neutrophile, et pour la granulomatose toxique chronique, on fait le test DHR sur le neutrophile, qui est un test très simple. Mais parfois l'interprétation pose problème, puisque dans le forme dialyse, vous avez une absence totale de l'activité des neutrophiles, l'activité oxydative du pH oxydate, donc c'est très simple à faire. Par contre, pour les formes autosomiques récessives, notamment le déficit en P47, notamment souvent diagnostiqué à l'âge adulte, il va falloir faire attention puisque le chiffre est modeste et on a une certaine activité résiduelle. À ce moment-là, il va falloir calculer ce qu'on appelle le stimulation index, qui consiste à diviser la MFI des cellules stimulées par le PMA sur la MFI des cellules non stimulées. Et chaque laboratoire va définir ses propres seuils, dans le cas c'est 100, ici pour le voir un ensemble de formes avec un index qui est de 33. Voilà, en termes de sécrétion, donc, des narcoses familiales, le plus souvent, on commence par une analyse d'expression astroplasmique de la perforine, et c'est le normal. À ce moment-là, on va passer à étudier la test d'identification des cellules. Mais pour la perforine, il va falloir faire très attention, puisque parfois, il ne s'agit pas d'un déficit total, mais partiel. C'est-à-dire que si vous êtes dans un laboratoire de biologie, vous rendez un résultat positif au niveau de son donné la MFI, eh bien, vous risquez d'amener ce qu'on en dehors de ça. Il va falloir vous donner et vous-même avoir une idée sur l'expression normale d'un groupe de sujets témoins, pour si jamais demain vous avez une diminution, non pas une absence totale, vous pouvez la détecter. Durant un test de performance normale, on fait un peu de granulation qui consiste à activer des cellules MVA, soit avec des couches de cellules principales, soit avec le PMA, et étudier 2 heures après, de façon à utiliser son test de dégranulation et d'étudier pour les lymphocytes. Type 3, 4 et 5. Donc je pense que je vais sauter là. Je vais aller directement même de complément, moi je n'ai pas le temps, je croyais que j'avais un peu plus de temps, et je vais juste arriver à la conclusion. Revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'utilisation de disponibilité de flux en tenant compte des deux contextes majeurs. Celui où on a un tableau qui donne spécification, il va falloir commencer par un TBNK et regarder après si vous avez des anomalies sur les T, vous continuez avec un génétique plus détaillé pour les T. Si vous avez des problèmes sur les B, vous allez avec un génétique plus détaillé pour les B. Et vous
avez aussi un autre scénario où vous avez un tableau spécifique qui évoque des entités particulières et pour donner quelques exemples. Maintenant, avant de terminer, la symétrie de flux va vous donner des éléments très puissants, parfois très robustes pour obtenir un diagnostic. Là, on va distinguer trois situations. Parfois, la symétrie de flux vous donne des preuves irréfutables. Vous n'avez même pas besoin de la génétique pour poser vos diagnostics. C'est un petit peu le cas des skids, avec un taux de lymphocité inférieur à 300, du syndrome d'Owen avec l'absence totale des lymphocytes naïfs et des RTE, le déficit de HLA classe 2 avec l'absence de l'expression de HLA sur les lymphocytes B. Là aussi, faites attention, parfois la diminution elle est modérée, il n'y a pas une absence totale, il faut faire attention aussi. C'est un petit peu le cas du muscle Adrich avec l'absence d'expression de la protéine WOS, de la granulomatose dialyse avec l'absence d'expression, avec la lymphopénie sévère et l'absence d'expression de la protéine B. Les lymphohistiocytoses familiales de type 2 avec l'absence d'expression de la factorine. Les lymphohistiocytoses familiales 3 et 4 avec un défaut de dégranulation des cellules NK. Le déficit en LAD1 avec l'absence d'expression de la molécule C18 sur les lymphocytes. Le déficit en CD46 comme je suis avec l'absence d'expression de ce marqueur sur les lymphocytes B. Et l'absence d'expression du CD55 sur les lymphocytes dans le chapelle des parfois, vous avez des preuves ou des éléments qui ne sont pas suffisamment puissants pour obtenir un diagnostic définitif, mais elles vous mettre sur une piste particulière qui va pouvoir confirmer par la génétique. C'est un petit peu le déficit en chaîne gamma du CO3 qui s'accompagne d'une faible expression du CO3 sur l'électricité, d'une diminution des lymphocytes TH17 avec un défaut de production de l'IL17 dans le syndrome du PRGE. Une diminution sévère de lymphocytes TH17 avec une hyperphosphorylation du type 1 dans les candidoses granuleuses, une expansion des lymphocytes B transitionnels et une diminution concomitante des LB noirs et des LT naïfs dans la PDS, une augmentation des lymphocytes alpha-bêta négatifs dans le syndrome prolifératif auto-humain, et là, l'augmentation, d'après notre expérience, il faut qu'elle soit vraiment supérieure à 2,5, voire même supérieure à 7. Et la diminution des régulateurs dans l'IPEX, une réduction de l'activité manipulation oxydante dans la région autonome classique. Et dans certains cas, la stométrie ne permet pas de remettre une piste particulière, mais elle permet au moins de faire un diagnostic différentiel et orienter vers des sous-catégories. Par exemple, la diminution des male cells dans les hypomorphic molecular combination defect, la diminution des LT naïfs dans le bigenre, la diminution des LT naïfs et la lymphopénité dans la toxicité non végétative, la diminution des LB mémoire dans le DICB, et la diminution des LB avec un ratio CD4 inversé avec une hypogamma dans le syndrome. Donc, pour conclure, la stométrie de flux a toujours sa place à l'ère du NGS, ça est toujours utile. Parfois, c'est le seul moyen de matérialiser, d'objectiver une anomalie du système immunitaire quand les examens visuels et le NGS ne sont pas concluants. Ça permet parfois d'atteindre un diagnostic définitif, ce qui représente dans notre cas 15% des cycles, mais sinon, ça permet d'orienter vers des pistes particulières qui vont la génétique. Et même si vous avez un résultat génétique, vous allez avoir en vous pour la stométrie de flux qui confirmer que ce variant-là a un impact réel, soit sur l'expression ou la fonctionnalité de votre protéine. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je m'excuse si j'avais un peu dépassé les temps. Et je profite aussi de cette occasion pour vous annoncer qu'il y a un travail qui est en cours qui vise à la place précise de la stométrie dans le diagnostic des erreurs données de l'unité dans les contextes macro-là et là, c'est des centres qui souhaitent aussi se joindre à nous dans le cadre de cette initiative du Maghreb, des pays marocains, tunisiens et arabes. Merci encore une fois pour votre attention et si vous avez des questions, je prendrai un plaisir à répondre. Merci. Merci, professeur Tahiyat, pour cette très bel exposé, très pédagogue, avec l'intérêt, mais aussi les erreurs à éviter et les pièges à éviter dans la cytométrie en flux, qui complète parfaitement la présentation de Madame Karine de BD.
Donc la parole est à la salle si vous avez des questions particulières. C'est Edmond. It's okay. I do really congratulate the two speakers. Yeah, I have a kind of question for the first one. Please, you are here, so please. Thank you for kind of adaptation or this kind of replies to more to go deeply to explore the PID. It's a really good work you did. So it was to ask you about the interest of using TCR gamma delta. Is it really important to include in the panels? Okay. Yeah. What I can say is that the Europol group validated and they believe that TCR gamma delta was one of the most important to discriminate between gamma delta positive and negative. Okay. So they made several studies. Pardon. So Euroflow, they did several studies. They developed 4 different panels for PDOT and they tested different markers. And they saw that the TCR gamma delta was one of the ones that better discriminated the different populations so that they could have the better result. But then in the rest of the panels, you can find markers that you don't find in the PDOT. We cannot forget that the PDOT is only for screening. So TCR gamma delta, because we can have the 12 markers, it helps much better than only having the 8 colors. So they added the most markers that they could for all the regions to work, because they could have developed 12 color panels. They try to concentrate the maximum. And then if you want, you can go further. Okay, thank you. Thank you. One question for Professor Tahiyat. Are you hearing me, please? Yes, please. I switch. I use English just because our colleague from Libya is asking us, or obliging us to. Thanks to him. So, okay, about the reference values you have used in your study, have you used your own? Maybe namely some values used from the Maghreb countries, or are you still using those coming from maybe France or other countries, or maybe you have a hope to work together to I don't know, to have our own in the frame of collaboration? Can we go ahead for this kind of collaboration to establish our reference values for both subpopulations and for immunoglobulins as well? Yeah, good question. Thank you. Yes, we have to establish our proper normal values because we have different genetic background, different population from North Africa, time comparable to what we can see in Europe or North America. So in our laboratory, we are using normal values from European and North American studies for the major T and B cells of populations. T cells, B cells, naive and myeloid T and B cells. But regarding some specific subpopulations, such as Th17 T cells, defined by positivity of CCR6 and CD45 and negativity of CXCR3, we established our proper normal values. Also, regarding the specific detection of cytoplasmic and membrane protein, here we have to establish our proper normal value, and we all the time use control, because we have to every time we have to compare our results of the patient with the one of your control, and to establish a ratio between and the specific protein, and to compare it between your control and the protein we are looking for. For the DHR, for example, we established our normal value by dividing the MFI of the stimulated cells by one of the negative cells.
our threshold is 100, and if we have something that is 100, this is so Thank- overall, we have to establish our normal values for all these phenotypic and functional tests, but at the moment, we just use our upper value for specific protein defect detection and the functional basis. Thank you. Yeah, if I may also regarding the use of TCR gamma delta as in the first screening tube, this is very useful because in our daily practice, we are always dealing with some elevated double negative CD4 T cells, and we don't know if these cells are TCR gamma delta or alpha beta. We have to, and if you reveal an expansion of gamma delta T cells, this should be a criteria for common variable area for combined immunodeficiency, and then sometimes if you have an increase of alpha beta T cells, this is a major criteria for immunodeficiency. Only indication. Okay. Yeah. In our context, I think we have to add the HRR because of the high frequency of the MHC classification. This is something that we have already taken on before, because it's really, really important to not missing this combined deficiency is very frequent in our culture. Thank you, Professor Tahiyat, for this, for your answer. My question is for Karina. The PID or orientation tube is very interesting, but we are also interested on functional testing. So in DHR test, BD had a kit of DHR. So it's out of standing from 2 or 3 years. And also for allergy, is BD, is she going to develop this test for the next years? Sorry. I can consult this information and give you and send you an answer. I cannot reply now. Sorry. Can I ask a question to doctor? Yeah. So you said about the list of steps that you have to do for the diagnosis that you do in your laboratory. I would like to know if you, when you measure the immunoglobulins in the serum, if you still go to flow cytometry if you find normal values, or if you stop there. So each step is a stop if you find normal values, or you do more assays after and you follow the full diagnosis if there's an issue. So it depends on the clinical context. If you are a patient with an antibody suspicion of an antibody defect, if you have normal hemoglobin value, maybe up there. If you are another patient, maybe you can go further with the AGG subclasses or maybe post-vaccination serologies. If it's a patient with a suspicion of a combined immunodeficiency, in this case, we have to add more specific tests such as TBNK, enumeration, or we don't. Why not? Because number of combined deficiency may have normal immunoglobulin values. Thank you very much, Professor Tahiyat. Thank you for your presentation, because we have a good idea about all the entry of the cytometry. And as you said, the sequencer is a good thing, but we have to complete with these tests. The presentation was very clear, and it was very pedagogic. It's good for us. And I want to ask you if you have seen the first presentation of BD, because I saw that the system is very good, but about the price of the BD reaction, how about it? And
can we suppose to have it in written to make us more diagnosis, because your system is very good, and we will let our professor to see to tell us what his impression, and to make more influence about Master Lab and BD to make us use this system. Thank you. I think our current system, this is you have to do by steps. First, you start with DBNK, and then according to the DBNK result, you can go further with more detailed analysis of results. This could be okay, but in some cases, the risk is to missing some subtle or some typical forms of combined efficiency and even scale. So I think in the context of severe combined efficiency picture, then you can go with these 12 markers A4, so Biol or your own tube. I think it's very important to include the PCR gamma delta, the CD45RA, and also the HLA-DR as the first line investigation in your tube, because in the context of investigation, it's really important. And you can use this tube if you have a leukopenia in your CBC. If you perform CBC with leukopenia, then you can go with DBNK. And DBNK, no surprise, you will see that most of the cells are diminished. In this case, this lymphopenia, it's not really informative. You have to go further. You have to analyze naive and memory. If you have T lymphopenia with normal naive, it is okay. This should be a transient lymphopenia. But if you have lymphopenia with severe negative naive, it's a different scenario. I think in the context of combining severe picture with combining deficiency symptoms, with T-cell lymphopenia in the CBC, it is useful to go with this tube with more markers, not only the DBNK. But if we have a clinical picture of an antibody defect, not really severe picture, then you can start with DBNK and the things happen. Just to say also, I understand the issue with the price, but then the price that it costs to the hospital, that the patient is always coming to the hospital to be treated with infections or other complications, it's much more expensive. We have to look at the bigger picture. We also don't expect that the PDOT is applied, the PDOT or the full immunodeficiency diagnosis is applied to all the laboratories. It's impossible to get that expertise. But the idea is to have the patients diagnosed earlier. So having a screening step that you can do, and you saw it's quite easy to implement, again, can be expensive, but then you can refer the patients quickly to a reference hospital. Each country should have at least one reference hospital in PID. But the issue now is that we are missing the patients, and for the patients, I mean, the treatment needs to arrive sooner or later, and we cannot wait 5 years, 9 years for a patient to be diagnosed. So I understand the pricing issue, but here I think it's more about the patient and not the price. Je remercie les deux orateurs et je remercie Karine pour avoir insisté sur la précocité du diagnostic, parce que même si professeur Tahiyat a insisté tout à l'heure, par exemple la gamma-globulinémie ou la maladie de Bruton est parmi les plus simples, et pourtant tous nos malades ont un âge moyen de diagnostic à l'âge de 6 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont traîné pendant 6 ans pour être diagnostiqués à un âge où ils ont détruit leurs poumons, ils arrivent à une dilatation de branches. Donc je pense que c'est important la précocité du traitement. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse une étude économique
de ce test et l'effet que ça a sur la prise en charge de ces malades et sur la précocité du traitement, et que une étude beaucoup plus médico-économique qui va permettre de promouvoir ce test. Je vous remercie tous pour votre patience. Être resté pendant 3 heures n'est pas facile, donc je remercie toutes les personnes présentes. Je remercie الأستاذ أخونا من ليبيا اللي شجعنا أننا نهضروا باللغة العربية وأننا نكونوا. شكرا لكم جميعا وإلى ملتقى آخر إن شاء الله.